Good morning, friends. Last lecture we have to discuss about the heterocycle with the nitrogen and oxygen. Okay. Therefore, yesterday lecture we have to discuss about the three-member heterocyclic ring. That the three-member heterocyclic ring with the nitrogen and oxygen. Okay. In this lecture we have to discuss about the 4 and 5 member ring. Okay. In this lecture we have to discuss about the 4 and 5 member ring. Okay. In this 4-member ring, the 4-member heterocycle that about the in A structure, therefore X is equal to NH, sulfur, oxygen and SiS2. Okay, this all the substituent we have to substitute into the A structure. Therefore, it is formation of, look at this substituents, and it is formation of for what? Okay, therefore if X is equal to NH, we have to substitute it into the A structure. Therefore, it called as azitidine. It's called as azitidine. Okay. If X is equal to oxygen, therefore it called as oxytane. Therefore, it called as oxytane. जर X च्या ठिकाणी ऑक्सिजन जर टाकला तर त्याला काय म्हणतो आपण ऑक्सिटेन. ओके. Therefore, if X is equal to S, it is called as thietane. जर तुम्ही X च्या जागी सल्फर जर ऍड केला तर काय भेटणार तुम्हाला thietane. ओके. If X is equal to SiS2, that called as thorsilitane. ओके. जर SiS2 जर इथे टाकलं तर इथे काय भेटणार तुम्हाला silitane. ओके. Therefore, this is the heterocyclic ring, and therefore the substituents, and what is called therefore the substituent is substituted into the structure A, and what is called A. Okay. Therefore, the 4-member heterocycle, therefore if the structure A, the X is equal to NH, sulfur, oxygen and SiS2, this substituent it is added into this structure. Okay, and it is undergo the ring inversion in the cyclobutane as the pyramidal inversion because low molecular weight. तर याच्यामध्ये काय की तुमची जी that the 4-member heterocyclic ring, this is undergo the ring inversion. This is undergo the ring inversion. It's a A structure. Look at this ring, A ring. Okay, this A ring it is an inversion in B. A ring it is inversion in B. Okay, A ring कशामध्ये inversion होते? B ring मध्ये. Okay, and it in cyclobutane as a pyramidal inversion. हे कशामध्ये? cyclobutane. Okay. That cyclobutane it is a pyramidal inversion. कोणतं inversion होतं? Pyramidal inversion. Okay. Therefore, this is the ring inversion between A and B. Therefore, the ring inversion of A it gives the pyramidal inversion such as cyclobutane. काय भेटतं तुम्हाला? cyclobutane. Okay. Because the low molecular weight. का pyramidal in shape है? का pyramidal in shape है? Because the cyclobutane's molecular weight is low. cyclobutane's molecular weight काय आहे? low. त्याच्यामुळे त्याचं काय होतं? pyramidal inversion. Okay. Then secondly, the ring inversion process is accompanied with the low free energy of activation energy. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचं जे रिंग इन्व्हर्जन होतं, that ring inversion between the A and B. Okay. This ring inversion it is a process. Ring inversion it is a process and with the low free energy of activation energy. म्हणजे कोणाबरोबर ती फ्री इन्व्हर्जन होतं? that the ring inversion it is a process. Ring inversion it is process. It is accompanied with low free energy activation energy. म्हणजे लो फ्री एनर्जी ऍक्टिव्हेशन एनर्जी मध्ये रिंग इन्व्हर्जन होतं. लो फ्री एनर्जी ऍक्टिव्हेशन एनर्जी मध्येच काय होतं? रिंग इन्व्हर्जन. ओके. Therefore, in the structure A, okay, in the structure A, if X is equal to NH, if X is equal to NH, it is substituted into this A ring. It is substituted into the A ring. Therefore, its energy barrier. Therefore, its energy barrier is 5.28 kilojoule mole inverse. 5.28 kilojoule mole inverse. And therefore, if you substitute NH, that called this ring as azitidine. तर त्या रिंगलाच काय म्हणतो आपण? azitidine. जर तुम्ही X च्या ठिकाणी NH जर ऍड केलं की तुम्हाला काय भेटणार आहे? azitidine. Okay. And its energy, its low free energy that about the 5.28 kilojoule mole inverse. त्याची low free energy काय असते?
5.28 kilojoule mole inverse. Okay, then if x is equal to O, if x is equal to O, therefore its low free energy is about the 0.4 kilojoule mole inverse. Okay, जर तुम्ही A स्ट्रक्चर मध्ये x च्या ठिकाणी जर ऑक्सिजन ऍड केलं, if oxygen we have to substituted replaced by the x, जर ऑक्सिजन ला x ने रिप्लेस केलं तर तुम्हाला काय भेटणार आहे, ऑक्सिटेन. काय भेटणार आहे, ऑक्सिटेन, and its low free energy is about 0.4 kilojoule mole inverse. त्याचा एनर्जी बॅरियर किती असणार आहे, 0.4 किलोजूल मोल इनव्हर्स. केव्हा, if x is equal to 0. जर तुम्ही x च्या ठिकाणी जर ऑक्सिजन असेल तर तेव्हा त्याचा एनर्जी बॅरियर काय असणार, सगळ्यात कमी, दॅट अबाउट दी 0.4 किलोजूल मोल इनव्हर्स. ओके, देन if x is equal to s, if x is equal to s, जर तुम्ही x च्या ठिकाणी जर सल्फर ऍड केलं तर तेव्हा त्याची लो फ्री एनर्जी किती असणार आहे, 3.14. किती असणार आहे, 3.14 किलोजूल मोल इनव्हर्स. किलोजूल मोल इनव्हर्स म्हणजे if we have to substitute the x is replaced by the sulfur atom, it is called as the silytane. x ला आपण सल्फर ने रिप्लेस केलं की आपल्याला काय भेटणार आहे, that is called as the थायइथेन. काय भेटणार आहे, थायइथेन. जर तुम्ही x ला सल्फर ने रिप्लेस केलं की तुम्हाला काय भेटणार आहे, थायइथेन. काय भेटणार आहे, थायइथेन. ओके, therefore its low free energy is about the 3.14 kilojoule mole inverse, and its energy is about the 3.14 kilojoule mole inverse. Okay, if you substitute if you replace the x with the sulfur, therefore its energy is about the 3.14 kilojoule mole inverse, and its name is about the thiethane. त्याचा नेम काय येणार आहे, thiethane. Okay, if x is equal to selenium dihydride, if x is equal to selenium dihydride and its energy is about the 5.28 kilojoule mole inverse for the silytane, for the silytane. Okay, if you replace the x with the SiS2, if you replace the x with the SiS2, therefore its energy is about 5.28 kilojoule mole inverse. त्याची एनर्जी किती असणार आहे, 5.28 kilojoule mole inverse, and its name is about the silytane. Its name is about the silytane. म्हणजे त्याचं नेम काय असणार आहे, silytane. Okay, therefore next is the pyramidal inversion is slow. Pyramidal inversion is slow. Okay, this is the inversion, this ring inversion, it is a pyramidal inversion. हे तुमचं जे रिंग इन्व्हर्जन आहे तर ते रिंग इन्व्हर्जन काय आहे, pyramidal inversion. Okay, this pyramidal inversion is slow. Pyramidal inversion is slow, may be studied by NMR. May be studied by NMR. Okay, this pyramidal inversion is slow. म्हणजे त्याचं rate of reaction काय असणार आहे, slow. Therefore the pyramidal inversion is slow because it's studied by NMR. म्हणजे स्लो कशामुळे, pyramidal inversion हे कशा थ्रू आपण स्टडी केले, NMR थ्रू काय केले, स्टडी केले. ओके, दिस इज द 4 and 5 member ring of heterocycle. Okay, this is in 4 member heterocycle. Okay, look at this in 5 member heterocycle. Therefore the electronegative substituent, it is increase the energy barrier. Electronegative substituent, it is increase the energy barrier in 4 and 5 member heterocycle. In 4 and 5 member heterocycle. Okay, in your substituents, therefore you have to substitute into this ring. Therefore this substituent, it is electronegative. This substituent, it is electronegative. Therefore it is increase the energy barrier. This is increase the energy barrier. जर तुम्ही या कंपाउंड मध्ये जे सबस्टिट्यूएंट तुम्ही ऍड करणार आहे, that substituent it is a electronegative. Therefore this substituent, it is increase the energy barrier. Energy barrier ला ते काय करणार आहे, increase. And in 4 and 5 member heterocycle, म्हणजे कोणत्या एनर्जी बॅरियर ला ते इन्क्रीज करणार की 4 and 5 member heterocycle रिंग मध्ये जे इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह सबस्टिट्यूएंट तुम्ही ऍड करणार आहे, that substituent it is increase the energy barrier. That substituent it is increase the energy barrier in 4 and 5 member ring.
4 and 5 मेंबर रिंग मध्ये ते सबस्टिट्यूएंट काय करणार आहे एनर्जी बॅरियरला इन्क्रीज करणार आहे ओके therefore the free energy the nitrogen inversion in n-methyl azitidine in free energy the nitrogen inversion in n-methyl azitidine is 41.8 kilojoule mole inverse म्हणजे फ्री एनर्जी मध्ये नायट्रोजन इन्व्हर्जन जे होतं दॅट द नायट्रोजन इन्व्हर्जन इन द n methyl azitidine nitrogen inversion in n-methyl azitidine its energy barrier is 41.8 kilojoule mole inverse म्हणजे त्याचे एनर्जी बॅरियर किती असणार आहे 41.8 kilojoule mole inverse and it is increased to 56 kilojoule mole inverse and it's increased the 56 kilojoule mole inverse in n-chloroazitidine म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमची जी फ्री एनर्जी होते असते दॅट द फ्री एनर्जी ऑफ द नायट्रोजन इन्व्हर्जन म्हणजे नायट्रोजन इन्व्हर्जन मध्ये जी फ्री एनर्जी होते दॅट द n-methyl azitidine that is 41.8 kilojoule mole inverse and this is the azitidine structure okay look at this if the x is equal to nh this nh it shows the azitidine if n-methyl azitidine म्हणजे एक प्रकारे काय की जर तुम्ही NH ग्रुप जर अटॅच केला आणि त्या NH ला एखादा मिथिल ग्रुप जर अटॅच असेल that called as the n-methyl azitidine and that is energy is about 41.8 kilojoule mole inverse त्याची एनर्जी काय असणार आहे 41.8 kilojoule mole inverse and it is increase the 56 kilojoule mole inverse आणि ती एनर्जी काय होते इन्क्रीजेस होते पिरामिडल इन्व्हर्जन मध्ये ती काय होते इन्क्रीजेस होते नायट्रोजनचं काय करतो आपण इन्व्हर्जन therefore this inversion it is increases in nitrogen inversion okay that about 56.1 kilojoule mole inverse that about 56.1 kilojoule mole inverse in n-chloroazitidine फक्त हॅलोजन कंपोनेंट मध्ये एनर्जी बॅरियर काय असतं इन्क्रीजेस होतं कशामध्ये नायट्रोजन इन्व्हर्जन मध्ये एनर्जी बॅरियर काय असतं इन्क्रीजेस असतं जेव्हा तुम्ही हॅलोजन ॲटम बरोबर नायट्रोजन इन्व्हर्जन करणार हॅलोजन ॲटम बरोबर नायट्रोजन इन्व्हर्जन करणार तेव्हा दॅट हॅलोजन component shows the high energy is about 56.1 kilojoule mole inverse त्याची एनर्जी किती पर्यंत इन्क्रीजेस होते 56.1 kilojoule mole inverse okay this is the nitrogen inversion हे कशामध्ये होतं नायट्रोजन इन्व्हर्जन हे समजलं का समजलं असेल तर व्यवस्थित सांगतो की फ्री एनर्जी कशामध्ये होते नायट्रोजन इन्व्हर्जन मध्ये होते ओके if you have to substitute x is equal to nh okay look at this example such as this is the nh okay if you have to substitute x is equal to nh okay this is the n-methyl if you add the n-me okay if you add n-me okay this replaces with the n-me okay therefore it is called as यालाच काय म्हणतो आपण n-methyl azitidine okay this is called as the n-methyl azitidine okay यालाच काय म्हणतो आपण n-methyl azitidine okay then it is nitrogen inversion okay and its energy is about 41.8 kilojoule mole inverse okay 41.8 kilojoule mole inverse okay this is the n-methyl azitidine okay therefore you have to nitrogen inversion for this n-methyl azitidines with the halogenated component
halogenated component. That about the Cl2. That about the Cl2. Okay. Therefore, it is formation for formation for काय होणार आहे फॉर्मेशन n chloroazidine n chloroazidine okay n chloroazidine and its energy barrier is about 6.1 kilojoule mole inverse okay पॉइंट लक्षात घ्या की पॉइंट सिंपल पॉइंट आहे फक्त काय आहे की फ्री एनर्जी ऑफ नायट्रोजन इन्व्हर्जन म्हणजे नायट्रोजन इन्व्हर्जनची जी फ्री एनर्जी आहे ती फ्री एनर्जी कशामध्ये होते n मिथिल ॲसिटिडाइन ओके दिस इज द n मिथिल ॲसिटिडाइन मध्ये आपण नायट्रोजन इन्व्हर्जन करतो अँड इट्स एनर्जी इज अबाउट 41.8 किलोजूल मोल इन्व्हर्स ओके therefore this inversion it is takes place with this Cl2 बरोबर काय करतो नायट्रोजन इन्व्हर्जन करतो आणि काय फॉर्म होतो तुम्हाला n chloroazidine and its energy is about the 56.1 किलोजूल मोल इन्व्हर्स तर याच्यामध्ये काय होतं की तुमची जी एनर्जी ती एनर्जी काय होते इन्क्रीजेस होते कशामध्ये नायट्रोजन इन्व्हर्जन मध्ये ओके देन सेकंड पॉइंट इज that about the free energy of activation in n-methyl pyrrolidine. आता आपल्याला काय पाहिजे की फ्री एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन इन n-methyl pyrrolidine म्हणजे pyrrolidine structures मध्ये okay look at this the free energy of activation in n-methyl pyrrolidine okay n-methyl pyrrolidine in nitrogen chloropyrrolidines are 34.7 and 43 kilojoule mole inverse okay it is the same as it is nitrogen inversion in this example such as n-methyl ॲसिटिडाइन okay same आहे okay तर याच्यामध्ये काय होतं की the free energy activation in n-methyl pyrrolidine okay this is the structure of C structure that about the n-methyl pyrrolidine okay that in n chloropyrrolidine आणि याचं इन्व्हर्जन केलं या C स्ट्रक्चरचं इन्व्हर्जन केलं की तुम्हाला काय भेटणार आहे n chloropyrrolidine means the methyl is replaced with the Cl and it is formation of n chloropyrrolidine okay and its energy barrier its energy is 34.7 kilojoule mole inverse its energy is about 34.7 kilojoule mole inverse and it is increases in inversion such as n chloropyrrolidine its structure n chloropyrrolidine okay this is the n chloropyrrolidine this n chloropyrrolidines its energy is about 43.1 kilojoule mole inverse म्हणजे एक प्रकारे काय की n methyl pyrrolidine it is a inversion free energy of the inversion in presence of Cl2 that is a halogenated component okay therefore this is the inversion with the Cl2 and it is formation of n chloropyrrolidine and its energy is about 43.1 okay it is same as it is problem of the n chloroazidine and the n methyl azidine याच्यामध्ये सुद्धा सेम आहे की जेव्हा तुम्ही n methyl pyrrolidineचं जेव्हा इन्व्हर्जन करणार Cl2 बरोबर त्याच्यामुळे काय होणार आहे की एनर्जी जी असते ती एनर्जी काय होते इन्क्रीजेस होते कशामध्ये इन्व्हर्जन मध्ये काय इन्क्रीजेस होते बिकॉज इट इज methyl is replaced with this Cl therefore it is energy is increases okay therefore last point of this point such as the 7-member ring n heterocycle the 7-member ring the n heterocycle आता याच्यामध्ये जी 7-member ring आहे okay this is the 7-member ring this structure it shows that 7-member ring okay this 7-member ring
it is ring with a nitrogen heterocycle, with nitrogen heterocycle such as the N-methyl azipine, N-methyl azipine and N-chloroazipine, N-chloroazipine. It shows the energy barrier that about 28.5 and 37.7 kilojoule mole inverse. Same as it is energy between these two inversion. Okay, दोघांमध्ये जे इन्व्हर्जन केलं तेच इन्व्हर्जन कशामध्ये येणार आहे 7 मेंबर रिंग मध्ये. 7 मेंबर रिंग मध्ये काय की N methyl chloro, N methyl azipine. ओके, दिस इज द N methyl N alkyl azipine. हे कोणतं स्ट्रक्चर आहे N alkyl azipine, N alkyl azipine. Okay, therefore the R is equal to methyl or Cl group. Okay, we have to substitute the R is equal to methyl and the Cl2. Okay, therefore if R is equal to replace with the methyl, therefore it is formation of the methyl. Okay, it is formation of N methyl काय येणार आहे N methyl azipine. याचं नाव काय येणार आहे लक्षात घ्या की जर तुम्ही इथं R ग्रुप होता. ओके, दिस इज द अल्किल ग्रुप. ओके, इथं काय होतं अल्किल ग्रुप. जर तुम्ही R इज इक्वल टू मिथिल ग्रुप रिप्लेस केलं की तुम्हाला काय भेटणार आहे दॅट अबाउट NMe and okay, if we have to R is replaced with the methyl, therefore it is a N methyl azipine, okay, if N methyl azipine. Okay, this energy is about 28.5, energy किती आहे 28.5. okay, and its inversion with Cl2, it is inversion with the Cl2, nitrogen से inversion करतो पण therefore the methyl is replaced with the chlorine and it is formation of N-chloroazepine, okay, and its energy is about 37.7 kilojoule mole inverse. एनर्जी काय होते 37.7 किलोजूल मोल इन्व्हर्स. म्हणजे लक्षात घ्या की फ्री एनर्जी ऑफ बॅरियर्स मध्ये काय होतं की एक प्रकारे जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपाऊंडचं इन्व्हर्जन नायट्रोजन इन्व्हर्जन केलं की नायट्रोजन इन्व्हर्जन केल्यामुळे काय होतं की तुमच्या रिएक्टंटची जी एनर्जी ती एनर्जी काय होते इन्क्रीजेस होते. कशामध्ये इन्व्हर्जन मध्ये. इन्व्हर्जन कशाबरोबर करतो आपण क्लोरीन ॲटम बरोबर काय करतो इन्व्हर्जन करतो आणि त्याच्यामुळे काय होते तुमची एनर्जी इन्क्रीजेस होते. ओके, दिस एनर्जी N methyl azipine, it is in inversion with the Cl2 and it is formation of N chloroazipine. Its energy is increased that about the 37.7 kilojoule mole inverse, and this is all about the 4 and 5 member ring. Okay, next time we discuss the 6 member ring. Okay, thank you. बाबा 23